ஐயாவினுடைய 132வது பிறந்த தினத்திற்கு வருகை தந்து புரட்சியாளர்களுக்கு மாலை அணிவித்து சிறப்பு சேர்த்திருக்கும் சிஎம்டி அதிபர் அவர்களே மற்றும் இயக்குனர் பெருமக்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த அனைத்து நிலைகளிலும் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள், பொறியாளர்கள், சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் மற்றும் சங்கத்தினுடைய துணைத் தலைவர்கள், பகுதி செயலாளர்கள், செயற்குழு உறுப்பினர்கள், பொதுமக்கள், வியாபார பெருங்குடி மக்கள் மற்றும் மகளிர் உள்பட அனைவரையும் வருக வருக என இருகரம் கூப்பி நமது NLC SC பணியாளர் நலசங்கத்தின் சார்பாக வரவேற்று மகிழ்கிறோம். புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை நாம் ஏன் தொடர்ந்து இன்றைக்கு புகழ் பாடுகிறோம் என்று கேட்டால், அவர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காகவும், தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காகவும், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காகவும், பெண்களுக்காகவும் மிகப்பெரிய அளவில் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதையும் இழந்து இந்த மக்களுக்காக போராடி மிகப்பெரிய அரசியல் சட்டத்தை, ஒரு லாவை உருவாக்கி இந்த இந்தியா இன்னைக்கு பல்வேறு ஜாதி இன மத குழுக்களை கொண்டிருந்தாலும், பல்வேறு லாங்குவேஜஸ் இருந்தாலும் கூட இந்தியா தொடர்ந்து ஜனநாயக சக்தியாக இருப்பதற்கு நம்முடைய புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய அந்த சட்டம் ஒன்றே நிலையானது என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு, நமது புதிய அதிபர் அவர்கள் இந்த நிறுவனத்தை தொடர்ந்து மேலும் மேலும் பலப்படுத்தி இதை வழிநடத்தி அவர் இந்த நிறுவனத்தை மகாரத்ன அந்தஸ்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது. லைஃப் should be great rather than long. அதாவது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப நீளமாக, அதை ரொம்ப அதிகமான வாழ்ந்தார் என்பதை விட எவ்வளவு சிறப்பாக அவர் வாழ்ந்தார் என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு மனிதனுடைய சிறப்பு அம்சம். அம்பேத்கர் ஒரு புரட்சியாளர் என்பதிலே எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை. ஆனால் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த சிந்தனைவாதி என்பதிலே எனக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை இருக்கின்றது. ஏனென்று கேட்டீர்கள், ஒரு சமூகத்தை மாற்றக்கூடியது எப்பொழுதுமே சிந்தனைகள். I am honored to be part of this birthday celebrations of Dr. Babasaheb Ambedkar, the eminent personality of our country. He was the architect of our constitution, was a great leader, jurist, philosopher, anthropologist, historian, orator, writer, economist, scholar, you name it, he was it. He was a champion in fighting for against social evils like untouchability, equal rights for women, etc. Today we willingly follow the principles and path laid down by him. It is our duty to preserve his teachings and principles and pass them down to the next generation. Celebrating the 132nd birthday of B.R. Ambedkar in this Navaratna company is a great proud moment to everybody of NLC India Limited as well as every society. வணக்கம். அனைவருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள், அம்பேத்கர் தின வாழ்த்துக்கள். My dear colleague directors, senior officers, executives, employees, workmen, recognized unions, associations, officers, supervisors, SC/ST Employee Welfare Association, ST Employee Welfare Association, OBC Association and other welfare associations, all representatives of trade unions, representatives of print and electronic media, other invitees, senior citizens, ladies and gentlemen. Before I start the message, I should say Jai Ambedkar, because future generations, they will not believe that a person with so many divine qualities was actually living on this earth. Today we are paying homage to Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ambedkar on his 132nd birth anniversary. He was affectionately called as Babasaheb, Dr. B.R. Ambedkar. He was a multi-dimensional personality, an eminent jurist, a great thinker, philosopher, true revolutionist, historian, orator, economist, able parliamentarian, good administrator, constructive statesman of extraordinary cadre, and above all,
a devoted reformer and champion of human rights. And Dr. Ambedkar is known as Chief Architect of Indian Constitution, as he chaired the draft committee of Constitution Parliament. I think I was seeing somewhere when India got freedom, there was a discussion how to prepare the Constitution. The Constitution of India is entirely different from other countries because of multi-religion, multi-state, multi-language, different varieties of people, different varieties of states, geographic conditions. So, drafting a constitution was very challenging. That time, people consulted Gandhiji and asked him, they want to deploy an internationally reputed economist named Gore Jennings for drafting of the constitution. But immediately Gandhiji told, why we are going to the other countries? We are having a great legal expert, our law minister, Dr. Bhimrao Ambedkar, and he had full faith on Dr. Ambedkar. And after a lot of deliberations, discussions, and a lot of focused efforts, finally the Constitution of India was prepared and approved, which is a great achievement. And that Constitution of India, even today, is so relevant and so developmental oriented, and that is leading India to greatest economic power in the world. Yesterday I was seeing in one of the studies, in the ratings where there is possibility of economic collapse in the entire world, India is at the top of the table. That means there is no chance of economic debacle in the country. All this credit goes to the Constitution and the main architect of the Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Ambedkar was considered as the man of actions, not man of the words. While drafting the Constitution, there were a lot of pressures from different quarters. The top brass in the world, the top brass of the country, they were putting a lot of pressures not to include some particular provisions in the Constitution. But he was dare enough to include all those things in the Constitution for the welfare of downtrodden people. That resulted in almost equal situation in the present environment. We should be very much thankful to Dr. Bhimrao Ambedkar ji for his valuable contribution in drafting the Constitution of India. He was giving a lot of importance to education. He was of the feeling that if downtrodden people are having proper education, then the dream of equality among all the sections can be fulfilled. That's why he was giving a lot of stress and importance to the education. And I was seeing in some document that in his leisure time, he used to teach even small children and imparting education to them. That is really a great thing. And if you take the Constitution, various articles of Constitution, despite stiff opposition from various quarters, he included Article 32 in the Constitution, which is considered as the best article even as on date to protect the rights of individuals in the country. And he was dare enough to include that in the Constitution. So his actions, his works, his contribution to the country are so high that people are now following Ambedkarism. And people are so fond of him
that they pray him, treat him more than a god, and he deserves it. As announced by Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, let us celebrate birth anniversary of Dr. Ambedkar as Samatvanal, Equality Day. Take the pledge that we follow sincerely the ethics and teachings of Dr. B.R. Ambedkar to fight in harmony and peace that paves the way to work together for the growth of the company and property of the nation. Thank you all. Romba Ramba Nandri. But the main tribute to Dr. Bhimrao Ambedkar is not by celebrating the birthdays so grandly. It is by following his principles, his thoughts. So before we conclude, let us take a pledge on the occasion of Dr. Bhimrao Ambedkar. This pledge was drafted by Honorable Abdul Kalam ji. So let us take the pledge. I take on oath to serve people as practiced and taught by Babasaheb Ambedkar ji. From now onwards, before the next birthday of Babasaheb Ambedkar ji, I will teach at least 3 persons in my neighborhood who cannot read and write. I will work with determination to remove the path of at least one family needing help in my neighborhood. I will not support any differentiation on account of community, religion, or language. I will lead an honest life free from all corruption and will set an example for others to adopt a transparent way of life. Jai Ambedkar. டாக்டர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் 132வது பிறந்த நாள் நிகழ்விலே கலந்து கொண்டு அண்ணலின் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்த நமது நிறுவனத்தின் அதிபர் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் பெருமக்களுக்கும் செயல் இயக்குநர்களுக்கும் முதன்மை பொது மேலாளர் அவர்களுக்கும் பொது மேலாளர் அவர்களுக்கும் அனைத்து நிலை அதிகாரி பெருமக்களுக்கும் எஸ்டி நலச்சங்கத்தின் தலைவர் பொதுச் செயலாளர் அலுவலக செயலாளர் மற்றும் துணைத் தலைவர்கள் பகுதி செயலாளர்கள் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் எஸ்டி நலச்சங்கத்தின் முதன்மை மற்றும் 2ஆம் நிலை பொறுப்பாளர்கள் இந்த நலச்சங்கத்தின் சார்பிலும் என் சார்பிலும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.